Kenya inashuhudia msimu mrefu wa kiangazi kwa sababu ya ukosefu wa mvua za kutosha uliochangiwa zaidi na athari za mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni kote. Hali hiyo imelisababishia taifa changamoto chungu nzima kutokana na ukame unaosababisha kupotea kwa mali asili kama miti kukauka na kufifia, mifugo kuishiwa nguvu, kuzizima na hata kufariki. Hadi sasa athari hizo zikiwaathiri zaidi turathi ya taifa inayoingizia pato katika uchumi wa taifa kupitia utalii. Katika kipindi cha miezi 9, Kenya imepoteza wanyamapori wengi katika hifadhi za kitaifa na zile za jamii. Hii ni makala ya Dhiki ya kiangazi yanayoangazia zaidi athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wanyama na hifadhi za jamii. Baada ya ulimwengu kukumbwa na janga la korona lililoleta athari mbalimbali katika sekta zinazoimarisha uchumi wa taifa miaka 3 iliyopita, ulimwengu unakabiliana na tatizo la athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa sasa. Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayokabwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, cheche zake zikiathiri sekta ya utalii, hususan wanyamapori kwenye mbuga za kitaifa na hata hifadhi za jamii. Katika sehemu zilizoathiriwa ni hifadhi za wanyama katika maeneo ya Laikipia, Samburu, Amboseli na Tsavo za mashariki na ile ya magharibi. Kulingana na mazingira katika sehemu hizi, ni bayana kuwa hakuja kuwepo na mvua ya kutosha katika kipindi cha misimu miwili iliyopita, hali inayowalazimu wenyeji kuhama na mifugo wao na wanyamapori kuathiriwa. The consequence of that is that our rangelands are desiccating, they are drying up and they are losing vegetation, they are becoming bare, and that has an implication on our wildlife, our livestock and also our communities. We are seeing already die-offs of particularly the species that need large volumes of grass and also that require quite regular access to water. And in fact, animals like warthog, giraffe, some of these antelopes that really do not depend on water a lot are also dying because they are staying for a long period without water. The climate change has increased the frequency of droughts in this area, and the drought usually undermines the productivity of livestock because of poor access to pasture, poor availability of pasture and all this. When animals are exposed to that, their body conditions goes down over the period. There are a lot of losses that occur. Mito mingi imekauka, miti ikinyauka, huku ardhi katika sehemu za Samburu ikionekana kufanya mianya, ishara tosha ya ghadhabu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa wanyamapori, idadi kubwa imeangamia kutokana na kiangazi kirefu zaidi, na hata kwa wengine kibaya kuwahi kutokea katika kipindi cha muongo mmoja. As you are all aware, rainfall in the arid and semi-arid areas of Kenya failed completely in the months of October to December 2021, and also our long rains in the months of March to May 2022. This resulted to the current drought situation that we are experiencing in the southern, eastern and northern parts of this country. Kulingana na utafiti ulioongozwa na kitengo cha utafiti katika shirika la hifadhi la wanyamapori nchini Kenya KWS, zaidi ya wanyamapori tofauti 1235 wamekufa kutokana na kiangazi kirefu kinachokumba Kenya kwa sasa. Idadi iliongoza ni nyumbu 512, punda milia 318, ndovu 205, punda milia aina ya grevi 49 na nyati 51. I confirm that different species of wildlife have been affected by the drought, with a total of 14 different species of wildlife being affected between the month of February and October this year. Si hayo tu. Ripoti ya idadi ya vifo vilivyoripotiwa vya wanyamapori kutokana na kiangazi kirefu pia inanakili hifadhi za wanyama zilizoathiriwa zaidi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Elephants in Amboseli and Laikipia Samburu region are worst affected by the drought, as the ecosystems
have recorded more than 70 elephant deaths. And yeah, I think it's generally a stressful moment to a lot of the people that care about this wildlife. And it's a threat to our tourism, which employs so many Kenyans and that generate foreign exchange to our country. So the ability of the tourism industry to give resources to our government, to provide services to schools, to health centers. So we need to look at it that way, that the impacts of drought is not just about animals dying. It escalates to children going to school, hospitals being provided for with the essential drugs, and security being provided for the country, knowing that 10% of our GDP depends on tourism. Katika hifadhi za jamii maeneo ya Laikipia, kwa umbali wanyamapori wanasaidika na maeneo maalum ambayo yametengwa ili kupata lishe kila msimu. Ni sehemu ambazo zinadhibitiwa vyema na namna hufungwa na kufunguliwa sehemu fulani ili kukuza nyasi kabla ya wanyama kuanza kupata lishe. Lakini taswira ni tofauti kwa hifadhi za Samburu. Wanyamapori ni wachache mno, nyasi nazo pia ni chache, huku mizoga ikionekana imetapakaa kwa wingi kila mahali. Katika hifadhi za jamii, hali imekuwa ngumu sana kiasi cha wafugaji kuhama na mifugo wao maeneo ya mbali ili kusaka nyasi na maji kuokoa mali yao ambayo ni mifugo. The ecosystem plans, and these plans are all geared towards creating, making decisions on how the land is managed. All conservancies have a grazing plan, meaning that you graze livestock in certain areas and not others, and you move livestock throughout the season so that you're not overgrazing the land. And actually we've seen in conservancies that have done very well in grazing plan, the animals there, if you go to the Mara right now, the wildlife are still looking quite good. If you go to the more successful ranches in Laikipia, the wildlife are still holding on. Over 50% of our herds over drought periods, and the frequency of drought is now increasing, so many people are impoverished. Okay, so at NRT now we are looking for alternatives. What are the alternatives? Maybe connecting to an alternative value chain. Laikipia Samburu ecosystem has lost 74 elephants and 49 grebe zebras. Na ili kupata taswira kamili ya namna kiangazi kinavyoendelea kuathiri wanyamapori na hifadhi za jamii ambako kuna wanyama wa kufugwa, tulielekea katika mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Tsavo ya Magharibi na hifadhi za jamii ya Mgheno zilizoko maeneo ya karibu ili kujionea hali halisi, ikiwa ni mojawapo ya hifadhi zilizoathiriwa sana na kiangazi. The Tsavo ecosystem has lost 54 elephants, and this again not counting the 56 that was lost last year. This is for the period between January, February and October this year. Katika sehemu hii ya hifadhi ya jamii ya Mgheno inayopakana na mbuga ya Tsavo ya Magharibi, familia ya ndovu tuliyopatana nayo ipo katika hali ya maombolezi baada ya kufiwa na mwanandovu. Licha ya kusambaa kwa harufu ya mizoga, mmoja baada ya ndovu mwingine wa familia hii wanamsogelea ili kutoa heshima zao za mwisho, kisha wanarejea kivulini. If we can lose an elephant, and an elephant is a browser, both a browser and a grazer. If the elephants can die, how about the cows which are primarily grazers? So the pastoral communities are really in there of another catastrophic situation whereby we are not only losing livestock, but we can also be losing people. Jitihada za kujaribu kuokoa maisha ya ndovu wengi katika mbuga za Tsavo zinaendelezwa na mashirika ya uhifadhi ya wanyamapori kama vile WWF, AWF, IFO pamoja na shirika la kitaifa la KWS. Baadhi ya wanamazingira wakichukua hatua mikononi mwao kuwanywisha maji ndovu waliokabiliwa na uzito wa janga la kiangazi. Kwa mfano, huyu ni mwanamazingira ambaye anamnywisha maji mwana ndovu. Katika jitihada zingine pia vile mashirika hayo yanajaribu kuwainua baadhi ya ndovu ambao wameanguka kutokamana na kiangazi na kushindwa kusimama. Hali hii saa nyingine huwa inaokoa maisha yao. Most of the wildlife died in the months of August, September and October, with the months of September and October recording the highest number of wildlife deaths due to the drought.
The continued worsening of the drought condition could affect more rhinos in the overstocked rhino sanctuary. Hifadhi za jamii zilizoko karibu hazijasazwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazowakabili wanyama pori kiasi cha kuhamia katika hifadhi hizo wakitafuta maji na nyasi. Hii ni taswira nyingine katika maeneo ya Taita Taveta yanayopakana na mbuga ya Tsavo. Hapa ndovu waliovamia bwawa kupata maji wanafukuzwa na mifugo hii ambayo inaofululiza kwa wingi pia nao kung'ang'ania maji. Uhasama baina ya wanyama na wafugaji unashuhudiwa rasmi hapa. The scramble for water between livestock, people, domestic dogs and wildlife. So the fittest survive in this situation. So how about if we could have more watering points for these animals? Then we will have addressed an issue of at least competition of resources. If we don't do that, then we have lost an entire generation. And if we lose an entire generation and the gestation period takes another 2-3 years, then we are talking about a span of 8 years. So what does that tell us ecologically? Viwango vya uhasama mbeleni, wakati tulikuwa na chakula cha kutosha na maji ya kutosha, vilikuwa viko chini. Hata utaona ndovu akichunga na ng'ombe. Mchungaji na ng'ombe na ndovu wako pamoja. Ndovu anapita kwa boma ya Wamasai, haina shida. Lakini saa hizi tumeona kimeongezeka kwa sababu ndovu akipita kwa boma ya Masai, ya wenzetu wa Masai, ni kwamba wanakuta chakula kile cha ng'ombe. Maanake ng'ombe sasa wamekuwa wanafugwa nyumbani, wanalishwa nyumbani. Na kile chakula cha ng'ombe kimekuwa sasa ndio hata wanyama mwitu pia wanapigania hicho chakula. So unakuta wanyama mwitu wanaenda kutafuta chakula cha ng'ombe na wanagongana sasa na wenye boma. Na huku mvua ikiendelea kukosekana, idadi kuu ya vidimbwi vya maji vinaendelea kukauka na kuwa vikavu. Ishara ya athari za kiangazi kwa mifugo na wanyama pori kwenye hifadhi za Kenya zitaendelea kushuhudiwa kwa muda mrefu. Matokeo yake yakiwa ni vifo kwa wanyama pori na hata mifugo ambao inayokuwa katika hifadhi za jamii. Hali kusema ukweli ni mbaya. Tumeona mabadiliko ya hali ya hewa, tumeathirika hapa Amboseli vibaya sana. Wanyama pori wamekufa kwa namba kubwa na pia malisho ya wanyama pori hapatikani. Maji yamekuwa nadra. Hapa wanyama pori wanaumia vibaya sana. Na ni kwa sababu kwamba wanyama pori pia wa Amboseli wengi wako nje. Wanategemea mashamba ya wenye ardhi wa community members. Na hiyo ndio inafanya sasa kwamba kama community members wenyewe hawawezi kuangalia maslahi yao ya area zao, inamaanisha kwamba chakula cha wanyama na maji kimepungua. What NRT has done particularly for wildlife is to provide water for wildlife so that they don't have to go to the human watering points to conflict over that water with the communities. And so we've provided wildlife with their own water. We've also provided livestock and communities with their own water, and that kind of separates them and keeps them away from the conflict. Na huku vifo vikinakiliwa, watafiti wamenakili athari ndogo sana iliyoathiri mnyama kifaru ambaye idadi yake iko chini sana hapa nchini Kenya. The rhino population has not been seriously affected by the drought, with only one rhino aged 2 years having died in Gulia Rhino Sanctuary. Kwenye mfumo wa ekolojia wa Amboseli, hifadhi nyingine ambayo imeathiriwa vibaya zaidi, taswira ni mbaya ikitazamiwa ipo eneo lenye mlima mkubwa zaidi barani Afrika. Mazingira ya wanyamapori hapa yamefifia kiasi cha kuwafukuza hadi katika hifadhi za jamii ya Wamasai. Wengine wamehamia katika hifadhi kuu ya kitaifa ya Kilimanjaro. Hifadhi hizo ziko jirani na hifadhi ya kitaifa ya Amboseli. Kilichosalia hapa ni mizoga ya wanyamapori ambayo pia imesambaa. Has also lost 510 wildebeest. The Amboseli ecosystem too has lost 358 common zebra, 78 elephant and 19 buffaloes among other species. Ni kiangazi ambacho kinaendelea kuathiri wanyamapori na hata mifugo katika hifadhi mbalimbali nchini Kenya. Na baada ya siku na kipande,
Mbwa wa mwituni na wanyama wengine huivamia mizoga kabla ya kuiachia mabuu na kukaushwa kutokana na kiwango cha juu cha joto. Na huku wanyamapori wengi wakihamia sehemu za hifadhi za jamii, hali hii inawaongezea mzigo wafugaji. Mzee Daniel Letureshi ni mfugaji ambaye amepoteza asilimia kubwa ya mifugo wake katika sehemu ya Meshenani, viungani mwa mbuga ya Amboseli, kaunti ya Kajiado. Naona hii boma ni boma kubwa, kulikuwa na ng'ombe zaidi ya 800 na saa hii nimepoteza asilimia 60 already. Na zile imebaki ni ng'ombe, unaona vile iko. Ni ng'ombe tu kujishikilia, hata tunaelekea kupoteza karibu asilimia 80. Pia wameshuhudia wanyamapori wa mbuga ya Amboseli wakifa kwenye maboma yao baada ya kukimbia kiangazi katika hifadhi ya Amboseli. Wanyamapori pia wa Amboseli wengi wako nje, wanategemea mashamba ya wenye ardhi wa community members, na hiyo ndio inafanya sasa kwamba kama community members wenyewe hawawezi kuangalia maslahi yao ya area zao, inamaanisha kwamba chakula cha wanyama na maji kimepungua. Ukitembea hata unashangaa, kila mahali unakuta mizoga ya wanyama. Hata wanyama kama ndovu tumeipoteza, hata saa hii inaweza fikia zaidi ya 400. Wale ambayo tulipoteza kwa idadi kubwa ni zebras na wildebeest. Ndani ya mzee Letureshi tunapatana na vijana hawa wakiwaongoza mifugo wao kufuata lishe katika sehemu ya esiteti kando mwa mbuga ya Amboseli. Miguu yao imekonda kiasi cha kuishiwa na nguvu za kutembea. Baba yao kwa upande mwingine anajizatiti kuwainua mifugo walioishiwa na nguvu kuelekea kutafuta nyasi katika boma yake. Imesafiri sana kwa sababu imekuja na hatujajua imekuja ikakuja kuchukua ng'ombe nyingi sana, zaidi ya 120 yangu. Tulikuwa na ng'ombe 160, ikabaki 35 saa hii. Zingine zote zimekufa. Kwa watu wetu watakuja kuumia sababu mategemeo letu ni mfugo, ni ng'ombe ya nyumbani. Hapa ukiona eneo hili hakuna kazi nyingine tunafanya tu ufugaji na pia wanyama wa pori. Sijawahi kuona kiangazi kama hii. Ile ambayo tunajaribu kufananisha ni 2008-09, lakini haijafikia mahali saa hii tuko. Kwa sababu unaona bado hatujapata mvua na maneno inazidi tu kuharibika. Huku mvua zikiendelea kupotea na ufugaji ukiwa tegemeo kuu kwa jamii zinazopakana na hifadhi za wanyamapori, maafa ya mifugo yameathiri zaidi binadamu. Hali ya saa hii mvua imeteremka, maana kuanzia miezi iliyopita, yani ilikuwa mwezi wa 10, mvua ilikuwa ikuje na haijakuja. Tumeanza kupoteza watu wengi. Mtu akiamuka akiona ng'ombe yake jana juzi walikuwa zaidi ya 300-400, hakuna kwa boma, tumepoteza watu wengi. Mtu anapigwa tu na shock, hasa wale wazee. Najua watu hii kitu ambaye anategemea damu iko na uzito mwingine. Mvua haitakuja wakati ule inatakiwa kuja. Saizi tayari imechelewa. Na ilikuja kidogo. Na hatutarajii kwamba itakuja haraka vile kunakaa kumewaka jua. So tunaona kwamba siku za usoni zitakuwa mbaya. Kinyume na miaka ya nyuma, wafugaji wa karne ya leo wanaelewa vema na wanaendelea kupambana na changamoto hii mpya ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ambiwa kuna climate change, mabadiliko ya tabia hali ya nchi. Lakini tumekuja kuona ni kweli, ni real iko. Kwa sababu huwezi jua saa hii ni wakati gani itanyesha, ni wakati gani ya kiangazi. Najua zamani tulikuwa tunajua ikifika mwezi wa 9, 11 hapa itanyesha. Na tunajua tukifikia mwezi wa 4 tutakuwa na mvua mrefu. Saa hii hakuna. Sasa hii mwezi wa 12 tumeingia, kama leo ingekuwa imenona tuuze mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Lakini saa hii climate change imekuja sababu mwezi wa 10 hakuna mvua. 11 inaendelea. 12 ndio hiyo. Kwa hivyo
iko kitu kama hiyo. Na huku mikutano mbalimbali ya kimataifa ikifanywa kutathmini uzito wa athari za mabadiliko ya tabia nchi, kilichosalia ni msukumo kupitia sera za taifa na mapendekezo kuona hali inadhibitiwa vyema kwa manufaa ya vizazi vijavyo. We've also been coordinating of wildlife conservation and management partners to supplement government wildlife feeding and water tracking programs. We are looking at carbon credits because all these trees are sequestering carbon, and those people who are emitting should pay for the cost of storing that carbon. And so carbon credits, we have conservancies, maybe about 40 conservancies now that are on carbon programs. All these programs are geared towards generating resources to go to the community and also to better manage the land, to do more dams, to do more water points, to have the diesel generators and the power systems that are running boreholes to supply water to wildlife, livestock and the communities. We've realized that the best option is not buying the cattle of the community. The best option is to actually train the community to understand better breeding, to understand climate change, to understand unpredictable seasons, and breeding better cattle, fewer cattle, but better cattle that can earn you more money. Kama sisi haifo tunajaribu sana kuzungumza na wananchi kuwapatia mapato mbadala, alternative livelihoods, na yenye ambayo inawafanya kwamba watulie, waweze kwamba kujikimu na kuweza sasa kuvumilia kuishi na wanyama. Kenya is already bearing the brunt of climate change, whose adverse effects now impact every aspect of our economies and livelihoods. The climate crisis further complicates national roadmaps towards socio-economic transformation and impedes the achievement of sustainable development goals in our continent. The urgent actualization of this critical intervention offers humanity its best chance of prevailing in the existential contest with climate change-induced catastrophe. The good news is that the world has a golden opportunity to rapidly achieve these objectives by developing a robust, transparent, and sustainable mechanism through which a carbon credit market can yield attractive income and development opportunities for communities at the front line in the fight against climate change. Nyuma yangu ni mzoga wa mtoto wa tembo ama ukipenda ndovu ambaye anadaiwa kufariki mwezi mmoja uliopita, tuseme mwanzo wa mwezi wa Novemba mwaka huu 2022, kipindi ambacho wenyeji maeneo haya walikuwa wanatarajia kuwa na mvua, lakini tumeingia mwezi wa Disemba na kufikia sasa hakuna dalili zozote za mvua. Hii ni ishara tosha kwamba zile athari za mabadiliko ya tabia nchi zimetoka kwa binadamu na sasa zimeingia zaidi hasa kwa wanyamapori baada ya wanadamu wengi maeneo haya kupoteza pia mifugo yao. Ali Manzu nikiripotia KTN News maeneo ya mbuga ya kitaifa ya Amboseli, kaunti ya Kajiado.